animals in these ways. Therefore, with these extraordinary brains that we have, let's get the scientists around the world together to work on ways of doing things so that we don't need to use any animals. Why does animal research continue today? It continues today mainly because of money. There's so many people making so much money off of an established system, okay? So there's a lot of money. A lot of the research grants are given to people preferentially that are doing animal research because they go to the people who give grants and they say, well, I've been doing this animal research for the last 20 years and you can't stop now because I'm just around the corner from some cure. Well, we've found that these cures are not around the corner, that cancer rates are going up each year. The incidences of heart disease are going up each year, that we can't even cure the common cold. And so the arguments that the pro-vivisectionists use play on people's fears, and they play on their hopes for getting better. After a drug has been on the market for a while, they lose the patent, and other companies can then make generic versions of the drugs and sell the same thing for less. So these companies are looking for new products that will still be under patent. They produce new drugs every year. Do we necessarily need these new drugs? Probably not, because they're usually drugs that are doing the same thing as some other drug that we already have. The biomedical industry is a profit-driven industry. It's not, it's related in some ways to healthcare, but it's not a healthcare industry as many people believe. It's really an animal exploitation industry. It's a cage production industry, an equipment production industry. It's an industry that gets grants from public funding in order to perpetuate itself like any other industry. That's what drives this business. It's not about science, it's not about human health, it's about money. Dinheiro e lucro sempre nortearam as ações dos homens. We talk a lot about what we might gain by doing animal experimentation, but I think what we lose by relying on our selfish nature, by experimenting on animals, by what we may someday, if we get lucky, have to gain, is far greater. That nobility, that idea of compassion, of being humane, is more than any scientific gain that we may stand to get from the studies. And we should really look to the best of what makes us human, rather than the worst. E esquecemos que o princípio da igualdade é um princípio que visa atender com o mesmo respeito todos aqueles que têm os mesmos interesses. E, portanto, não podemos tirar os animais desse atendimento. Então, numa democracia, nós não usaríamos os animais, assim como numa democracia não usamos animais humanos para o trabalho escravo. A libertação dos escravos, na verdade, é também a libertação do dono do escravo, que vive daquela exploração infame, né? A mesma coisa em relação ao cientista. Ele não pode gostar, ele não pode se sentir bem infligindo esses sofrimentos. A busca de uma forma alternativa de continuar esse progresso da ciência é também a libertação do próprio cientista. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham nessas condições, sem perceber, elas estão se ferindo tanto que até me questiono como será que dormem à noite? Que sonho será que têm? Será que não tem um sofrimento que infligem em si mesmos ao estar infligindo sofrimento nos outros? A gente esquece que os animais foram aqueles que nos ensinaram a construir casas, nos ensinaram, a nós como espécie, protegermos-nos das tempestades, a prever as tempestades, nos ensinaram a nos alimentar e a cazar, foram nossos verdadeiros mestres para dar-nos competência para viver. E rejeitar essa condição e ignorar essa condição de ter sido nossos mestres é perder grande parte da experiência, da própria experiência na vida humana.
All through my childhood, I had this wonderful teacher who taught me so much about animal behavior, who taught me absolutely that animals have personalities, minds, and feelings, and that was my dog, Rusty. And I believe that anybody who shared their life in a meaningful way with an animal companion, will have the same kind of understanding as me. But so often science is telling people, oh, that's, you know, they don't really feel like we do. And you can't say that. That means that you're attributing human emotions to non-human beings. So if children have some kind of support for what they innately feel about animals, kids do, then we'll start getting a more compassionate world. Então é procurar o ser humano, procurar dentro de si essa sensibilidade, não se deixar embrutecer, mas se deixar preencher pela vida e a visão maior de que tudo que existe, de que cada ser, ele é um ser completo e ele faz parte de uma coisa maior. É necessário então que essas mentes privilegiadas, cientistas, que a sociedade investiu milhões e milhões na sua formação, se unam essa inteligência privilegiada com a compaixão para resolver esse problema que é um problema importante para a humanidade. A humanidade precisa se libertar da necessidade de causar sofrimento aos outros seres vivos. O que nos difere dos animais? Somos livres, temos voz. Sozinhos, os animais não podem se libertar das condições em que vivem. A sociedade é responsável por aceitar ou não os métodos escolhidos pelos cientistas para atingir seus fins. O destino dos animais está em nossas mãos. Temos um desafio pela frente, o de mudar um sistema tão arraigado quanto a escravidão. Mas temos também dentro de nós todo o poder necessário para provocar essas mudanças.